we have here the translation, the protein sequence of fixed X. And now, what do we have here? Yes, we have the NIF-A, finally. We searched for it and now we found it. The NIF-A in this sequence begins at base pair 997 and ends at base pair 2556. This is the NIF-A. And what does the protein do? It is a transcriptional activator of nitrogen fixation genes. And if we click on the coding sequence of NIF-A, we go down here. Here, on the right side, again, we have all the data from up there. It is the same. Now we can turn it down right here. We don't need to see it right now. Oh, sorry. So, it is here. Remember we said that almost all bacterial genes begin, almost all bacterial coding sequences begin with an ATG. So this one also begins with an ATG, so at least you know that it has a good chance of being correct. And it ends with a TGA, which is stop calling. Okay. So we have this sequence of NIF-A, but we want just NIF-A. We don't want fix X or fix C or something. We want just NIF-A. So we click on NIF-A. So now NIF-A is brown. And how do we want NIF-A? Remember, FASTA. We want NIF-A as FASTA. So we go down here and we click on FASTA. So if NIF-A is brown and we click on FASTA, see, we are still in nucleotide, we are still in gene bank, but now we have the FASTA sequence of the NIF-A gene. And how does this FASTA look like? It begins with a right-facing arrow. In the first line, we have the description of the gene, but there's a little addition saying that it begins in base pair 997 and ends in base pair 2556. So the first line is the description. We have the accession number and
the base pair number, so we know exactly where it came from. And the second line is the sequence itself, A, G, C, and T. Okay. Now, if we want to take this sequence, we want to print it, we want to save it, we want to email it, we want to create PCR primers, we want to analyze it, we want first to save the sequence, we want the sequence. Như bây giờ mình muốn là lưu cái đoạn này trở lại á, lưu hoặc là không lưu hoặc là email là cái mồi trên đi xe cho đoạn này đầu tiên mình phải lưu nó lại. The way to save it is very simple. We go to send. Để lưu nó thì mình click vào cái chỗ send. And we can choose if we want to save complete record, everything, just the coding sequences, or just the gene features, the promoters, the coding sequences, the ribosomal binding sites, if we have it. So we choose what we want to save, and then we choose where we want to save it. To a file, to the clipboard, to the analysis tool. Let's try the file. We click on File. And now it asks which format do we want it in. We can save as the summary, what we had in the search results, as GenBank, which is the whole sequence page. We have several formats, but the simplest is FASTA, just description line and sequence line. So, Trong phần tùy chọn của cái lưu á, mình có 3 dạng, hoặc là lưu cả nguyên cái trang này lưu complete record, hoặc là mình chỉ chọn cái đoạn mà bạn tham gia vào quá trình phiên mã thôi, hoặc cũng có dưới field cho là cái là mình sẽ chọn cái là promoter hay là cái vùng gắn cái user cái lên đó thôi. Và cái dưới là cái định dạng đơn giản nhất là FASTA. So we choose FASTA and we click Create File. And you see here, now we have the sequence. And we can look at it. This is sequence software, but you can look at it in Word, in Notepad, in Excel, in whatever you want. So, yes. If you want to, Set the promoter gene only. Mình không có cái chương trình đó. so here we just have this FASTA. But let's go back. Okay. Now we have this really large sequence. Remember our whole sequence. And if we go to the big sequence and we click send, now if we hit complete record, it will save everything. If we hit coding sequences, it will just save the coding sequence of fix C and the coding sequence of fix X and the coding sequence of NIF A and the coding sequence of NIF B, which was there below. So 4 coding sequences. And if we click gene features, it will save a sort of a table
of genes, coding sequence. If we here we don't have promoters, but if we had promoters and ribosomal binding sites and a lot of other things, we'll save those as well. Em hỏi thầy lại nãy thầy có nhắc là nếu mình lưu cái dạng cái chọn cái lựa chọn cuối cùng đó, cho mình lựa chọn là chỉ lưu những cái đoạn promoter hay cái vùng gắn riboson thôi đó. Em hỏi là cái nào lưu cái gì? Tách qua lại cái trang này mình giải thích là trong cái ba cái mục đó, cái mục đầu tiên mình chọn thì nó sẽ lưu hết những cái trang này. Cái mục thứ hai mình chọn thì nó chỉ lưu những cái đoạn gen mà phiên mã của Cnsh rồi nif A 4 đoạn lại thôi. Và cái cuối thì nó sẽ lưu promoter này nọ, như trong trường hợp của mình ở cái bài này nó không có hai promoter với lại cái vùng gắn riboson nên nó không có lưu cái đó. Nó chỉ lưu cho mình cái vị trí của cái đoạn gen phiên mã thôi. Okay. Now, this was our sequence to the left of the page. To the right of the page, we have suggestions from NCBI. What do we want to do in NCBI with this sequence? So we can analyze this sequence. We can run BLAST on it. We will see next week how to do that. We can pick primers. Who here wants to know how to pick primers? We will do that also next week. We can highlight features, and we can find specific sub-sequences in this sequence. Đây, mấy cái cột bên trái là những cái gợi ý mà NCBI đưa ra cho mình, đó là những cái mà mình có thể làm với cái trình tự này trên NCBI. Đó là có thể là chạy flash hoặc là cái kết mồi hoặc là những cái đó, nhưng 4 cái này thì thầy sẽ dạy cho mình làm sao. And because all of NCBI databases are interconnected, NCBI tells us we can jump from here to other databases, other records, which are related to this sequence. So, for example, we have other sequences which are related to this sequence. So, maybe other NIF genes, or maybe other sequences by Rhizobium leguminosarum. We have related full text scientific publications. We have related protein sequences, that is the protein of these genes. We can go to related information in PubMed and in taxonomy, and we've seen that. We have been to taxonomy, we have been to PubMed, and we have been to protein. Cái trên chị đó nó sẽ cho mình những cái thông tin có liên quan tới cái trình tự, cái thông tin này mình đang tìm đây. Ví dụ như cái trên đó, cái related sequence là nó cho mình những cái trình tự liên quan, ví dụ như là cái gen nif A, cái gen nif khác, hoặc là những cái gen khác, cái con Rhizobium. Okay. So, okay, just a few last words that I want to say about the search. If I have, okay, generally I want to begin with a very wide search and slowly narrow it down. What is a wide search? A really wide search. Trong quá trình ký hình luôn mình bắt đầu bằng cách là tìm rộng trước, sau rồi từ từ mình mới thu hẹp cái tìm kiếm mình lại. Nhưng mà tìm rộng đó là cái gì? So for example, a very wide search would be rice. You know
nucleotide. Rice is a very wide search. I will get thousands and thousands and thousands of sequences. cái này rất là bao quát. Mình chỉ cho một cái từ khóa trong cái này nó sẽ ra rất là nhiều kết quả. Let's try it out. I get almost 4 million sequences. Như vậy nó sinh ra là gần 4 triệu trình tự chuỗi trình tự. So, rice in nucleotide. Okay, now it's 600,000. Okay, so nucleotide. So, I found almost 4 million nucleotide sequences, but not all of them are from the nucleotide database. Not all of them are simple sequences like we have seen so far. From these 3 million, 4 million sequences, only about 600,000 are from the nucleotide database. And the rest of them are from EST and GSS, which are different databases. Trong số mà hơn 4 triệu, gần 4 triệu cái kết quả này thì không phải nên tất cả các trình tự này đều đến từ cái dữ liệu nucleotide, mà nó từ những cái cơ sở dữ liệu khác là EST, GSS. So, I want to show you a few very powerful filters. So we've already talked about the taxonomy filter. So from those 600,000 results, I can choose just one species and delete all the other results. Và có một công cụ để đọc cái kết quả rất là hiệu quả, đó là sử dụng vào cái taxonomy là phân loại. Mình trong cái góc bên trái này nó cho mình đóng tất cả những vi sinh vật, những sinh vật được nhắc tới trong kết quả này thì mình cần chọn những cái loại đó thôi là sẽ loại hết những kết quả khác. But instead of just choosing one species, we can do something even more powerful. We can click on tree. You see tree here? Let's click on tree. And now you see the phylogenetic tree that Edward was speaking about. It's a phylogenetic tree. We begin with eukaryotes, green plants, land plants, vascular plants, and then if we click on more, we have some more branches of the tree. Thay vì nãy mình chọn một cái loại đơn đó thì chọn cái chữ tree nó sẽ ra cho mình cái kết quả cây phát sinh vào. Now, okay. So, we can choose not only to save the search results of a specific species, but if we want to make our taxonomy filter a bit wider, we can choose to keep the search results of an entire domain, or just the search results of proteobacteria, or just the search results of bacteria, or just the search results of vascular plants. So if I click on vascular plants, Là để thay nó không chỉ giúp mình là giới hạn cái kết quả là trong một cái loài mà mình muốn, mà nó còn bây giờ giúp mình mở rộng cái loài mình cần ra là những cái vật, mình sẽ giữ lại những cái con trong cái vật đó luôn. then you see now I only kept the results of sequences from vascular plants. And if I wanted results from bacteria, I could press here. And I will only keep results from bacteria. If I wanted
messenger RNA sequences because nucleotide contains DNA and RNA sequences. If I clicked on mRNA, I would be left with 134,000 sequences which are messenger RNA. And if I wanted RefSec, I would click here and I would get only RefSec sequences. Who will ask what are RefSec sequences? What are RefSec? Excellent question. I'm so glad you asked that question. We will talk about that in the next class. Now, go to it. Là giờ cái website này là chị thầy đi lại ở biết sao giờ thì chỉ